Oh hey, so trifft man sich wieder. Heute habe ich eine Action-POV-Kamera für euch. Genauer gesagt die Insta360 Go Ultra. Hier möchte ich mal schauen, was die Kamera so alles kann. Aber zunächst schauen wir erstmal, was alles in der Verpackung ist. Zum einen gibt es die Kamera, ein Action-Pod, ein Magnetanhänger, ein sogenannter Easy Clip, eine Sicherheitsschlaufe für die Kamera, ein USB-C-Kabel, ein Sticker und ein bisschen was zu lesen ist auch noch mit dabei. Wie man gesehen hat, es ist weniger Zubehör dabei, als es noch bei der Insta Go 3S war. Allerdings sollte man beachten, dass die Go Ultra nicht als Nachfolger der Go 3S zu verstehen ist, sondern es handelt sich hier um ein eigenständiges Gerät innerhalb der Go-Reihe. Und daher passt auch die Schnellspannhalterung der Go 3S nicht zur Go Ultra. Ich persönlich hätte es ja begrüßt, wenn solche Halterungen über das gesamte Kameraportfolio passen würde. Aber wahrscheinlich ist das bauartbedingt nicht möglich. Also schauen wir uns mal das Ganze etwas genauer an. Die Magnethalskette hat sich etwas geändert. Das Umhängeband ist breiter geworden. Der Magnethalter besteht nun aus 2 Teilen und lässt sich somit praktischerweise im Winkel verstellen. So spart man sich den extra Silikonkeil, wie es noch bei der Go 3S war. Der sogenannte Easy Clip hat sich auch grundlegend verändert. Er ist immer noch magnetisch, aber um einiges kompakter geworden. Durch die etwas größere Kamera sieht das Konstrukt an der Mütze aber deutlich größer aus. Die Sicherheitsschnur ist für meinen Geschmack nicht so praktikabel. Das Befestigen an der Kamera ist wirklich sehr fummelig. Damit kann man aber die Kamera vor dem Herunterfallen schützen. Wobei der Magnet ist so stark, da kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Cam herunterfallen könnte. Aber man weiß ja nie. Das USB-C-Kabel, ja, das ist ein USB-C-Kabel. Dazu muss man nicht so viel sagen. Das ist bei der Kamera selbstverständlich ganz anders. Der Action-Pod und das Display ist etwas größer geworden und hat nun ungefähr die Größe einer Ace Pro 2. Der Akku ist dadurch ebenfalls etwas gewachsen. Auf der Rückseite befindet sich wie immer das klappbare Display. Auf der Oberseite ist die große Aufnahmetaste. An der linken Seite, die Ansicht von vorne, befindet sich die An-Aus-Taste und darunter die Quick-Menü-Taste. Auf der rechten Seite, immer noch Ansicht von vorne, gibt es einen kleinen Lautsprecher, die Entriegelungstaste, um die Kamera aus dem Action-Pod zu lösen und ein USB-C-Port zum Aufladen oder um das Ganze mit dem Rechner zu verbinden. Auf der Vorderseite gibt es die Aufnahme für die Kamera, die Lade- und Verbindungspins und die Haken für die mechanische Sicherung. Der Haltegriff ist gummiert. An der magnetischen Unterseite gibt es links und rechts die Halteösen für die mechanische Sicherung oder auch für das Befestigen einer Schnellwechselhalterung. So, aber jetzt zum Wichtigsten, der Kamera. Auf der Vorderseite gibt es einen abnehmbaren Linsenschutz. Hier kann man auch diverse Filter anbringen. Dann ist da noch ein Mikrofon, ein Lichtsensor und kaum zu sehen die Start-Stopp-Taste. Des Weiteren ist da auch noch eine Status-LED. Eine zweite gibt es auf der Oberseite. An der linken Seite gibt es das Fach für eine Micro-SD-Karte. Die Klappe hierfür ist etwas hagelig zum Öffnen und zum Schließen. Beim Schließen dieser Klappe sollte man darauf achten, dass sie ganz geschlossen ist. Das kann man gut an der orangen Markierung erkennen. Wenn man diese nicht mehr sieht, dann ist die Klappe richtig verschlossen. Und die Cam ist dann bis zu 10 Meter wasserdicht. Der Action-Pod allerdings ist nach wie vor nicht wasserdicht. Die Rückseite der Kamera ist magnetisch und wurde so gestaltet, dass die Wärme besser abgeleitet werden kann. Weiter unten befinden sich die Lade- und Verbindungspins. Links und rechts sind die Ösen für die Schnellwechselhalterung oder eben für den Action-Pod. Nach einer ersten Standalone-Testaufnahme bin ich bei 4K 30 FPS auf eine Laufzeit von rund 32 Minuten gekommen. Allerdings habe ich auch das Bild direkt auf mein Handy übertragen lassen. Bei weiteren Tests bin ich dann bei 4K 30 FPS auf eine Laufzeit zwischen 40 und 50 Minuten gekommen. Die angegebenen 60 Minuten konnte ich nicht erreichen. Bei den 1080p konnte ich auch die angegebenen 70 Minuten nicht erreichen. Durch den Action-Pod und der relativ schnellen Aufladung der Kamera hat man genügend Reserven für längere Aufnahmen. Ein Feature neben dem SD-Kartenslot möchte ich aber noch hervorheben. Man kann bei der Go Ultra Aufnahmen pausieren und an einer anderen Stelle wieder fortführen. So spart man sich vielleicht den ein oder anderen Schnitt in der Nachbearbeitung. Auch bei der Go Ultra kann man natürlich im Hoch- und Querformat filmen. Durch den Freeframe-Modus kann man den Bildausschnitt nachträglich festlegen. So kann man mit einer Aufnahme alle Formate für TikTok, Instagram und YouTube etc. abdecken. Natürlich bietet die Kamera noch einiges mehr. Wenn ich das noch aufzählen würde, dann würde das ein sehr, sehr langes Video werden und das wollte ich ja eigentlich vermeiden. Vielleicht mache ich aber noch ein weiteres Video zur Go Ultra. Mal schauen. Wenn ihr das und andere Videos nicht verpassen wollt, gerne abonnieren. Vielen Dank dafür.
Jetzt aber zurück zur Go Ultra. Die Aufnahmen gefallen mir wirklich gut. Sie sind schön scharf und werden auch gut stabilisiert. Zum Beispiel die Abfahrt mit den E-Bikes war ziemlich holprig und die Lichtverhältnisse waren im Wald auch nicht die besten. Aber trotzdem hat die Kamera gute und größtenteils stabile Aufnahmen hinbekommen, insbesondere als sie ungedämpft direkt am Lenker montiert war. Timeshift-Aufnahmen gelingen ebenfalls sehr gut. Das habe ich bei einem anderen Video ausgiebig getestet, da sonst das Video über 1,5 Stunden lang gewesen wäre. Das hat echt prima geklappt. Die Laufzeit konnte mich nicht vollends überzeugen, umso mehr aber die Qualität, die Stabilisierung und die Aufnahmen im Low-Light-Bereich. Damit bin ich überwiegend wirklich zufrieden gewesen. Alles in allem ist die Kamera für mich eine Bereicherung. Wer eine Go 3S hat, der braucht nicht unbedingt noch eine Go Ultra. Allerdings, wenn man in 4K 60 FPS oft im Low-Light-Bereich filmt und Features wie Aufnahme pausieren und einen SD-Kartenslot möchte und trotzdem auf Kompaktheit nicht verzichten will, der sollte sich die Insta360 Go Ultra mal etwas genauer anschauen. Das könnte genau die richtige Kamera für dich sein. So, und das soll es nun gewesen sein. Ich bedanke mich für euer Interesse. Ihr wisst jetzt Bescheid, also macht was draus. Tschüss, bye bye, ich bin raus. Qui per la recensione della Insta360 Go Ultra, andiamo subito a parlarne. L'ho testata per circa un mese, è un prodotto davvero ottimo. Messo a confronto con la Insta Pro 2 e la Insta X5 a parità di risoluzione, stranamente risulta molto più definito la piccolina. Andiamo subito a parlarne. È composta da due parti principali: la base, la quale ha anche il suo schermo, come potete vedere, orientabile e touch, e la piccola pod con una sessantina di minuti di attività che possono essere prolungati agganciandola direttamente alla sua base, quindi come fosse la S Pro. Differenze però che possiamo anche staccare la pod e visionare in remoto direttamente dalla base ciò che la pod guarda, ma facendo così mangeremo molto subito le batterie. Dicevo, una sessantina di minuti la pod, si arriva anche a 2 ore e qualcosa quando è direttamente agganciata qui. Una volta però che è rimasta fuori e l'abbiamo utilizzata, ci basterà rimetterla nella sua base e lei si ricaricherà. Accensione facilissima, un clic, siamo dentro, luce rossa, recording. Come potete vedere adesso sta registrando. Qualità audio davvero ottima, non me lo sarei mai aspettato. Micro SD che si inserisce direttamente all'interno della piccola pod, base della pod curata, piatta, in maniera tale da poter riporre in questo modo la pod all'occorrenza. Abbiamo il suo laccetto magnetico, il quale può essere ruotato in maniera tale da dare un'inclinazione quando lo teniamo addosso, o anche la clip magnetica da collo. Allo stesso tempo è fornito il laccetto da polso. Che dire di questo prodotto? Guardate, io ne sono davvero soddisfatto, sia a livello video e anche a livello foto, perché si difende discretamente bene. È portatile, è piccola, ma soprattutto ci permette anche di essere agganciata a un drone. Qual è il suo uso principale? Nel mio caso, affiancata alle sorelle maggiori, la X5 e la S Pro 2, la uso per il point of view, quindi tramite questo adattatore posto tra la maglia e la pod, la ho così agganciata addosso e quando faccio gli shooting o quando sto scattando ho il point of view direttamente che guarda il corpo macchina, quindi per me diciamo è diventata essenziale. Quando non ho bisogno di fare i point of view la riaggancio alla sua basetta e eccolo qui, perfettamente utilizzabile come una normalissima action cam. Che altro possiamo dire di lei? Ha tutte le varie funzioni che troviamo nei modelli superiori, ha la possibilità comunque di scattare il file in formato RAW per quanto concerne le foto, differisce dai modelli superiori per l'attacco rapido, perché completamente diverso e molto più largo. A livello di stabilizzazione, la stabilizzazione è ottima, e una cosa che mi ha lasciato davvero sconvolto in maniera positiva è l'audio. Audio chiaro, audio cristallino, dopodiché tutte comunque le migliorie le andremo a fare ovviamente tramite il suo software Insta360 che andremo a installare direttamente al PC. Stanno uscendo più e più aggiornamenti firmware, i quali stanno aggiungendo sempre più funzioni a questa piccolina, e devo dire davvero interessante.
Ultima cosa, ma non per importanza, la lente frontale che potete vedere può essere svitata. Andiamo a montare degli aggiuntivi, ma perché è una lente di protezione, possiamo avere filtri diffusi tipo il Black Mist, filtri ND. Stanno uscendo in commercio tantissimi filtri, sia ufficiali che aftermarket, e tantissime lenti, tra cui quella subacquea per far diventare la pod subacquea. Che dire, un prodotto che a parità di risoluzione è al pari dei fratelli e delle sorelle superiori e che davvero in pochissimi grammi ci permette di effettuare delle riprese fantastiche. La mia valutazione per questo prodotto è di 5 stelle piene, specie dopo un mese di utilizzo. Spero di esservi stato utile. Alright guys, I'm going to give you a quick run through of this. So I just unboxed and opened up and set up my new Insta360 Go Ultra. Now, before, I already read someone leaving a review. They said, oh, it doesn't have a memory card. They're not descriptive how you do all that. It's like most people have a memory card laying around, and most of them are up to the speeds you need. I had a 1 terabyte laying around. I mean, not everyone will have that, but put a 128 to a 512 gigabyte in there. Most of them are support 4K, and you're good to go. So it's really no big deal. In fact, it's a plus that it doesn't just, it would be cool if it also had integrated memory, but that's fine. I have a 1 terabyte. I'm probably never going to have to take out the card or change it. Anyways, let's take a look at the camera. So like I said, I got it all set up. The hardest thing to connect was this. And what this is for when you're going to put on the necklace thing. So this thing opens up. Basically, you put this ball in there. And that way, if the magnetic piece comes loose when you won't have the whole thing on there, you'll have the camera. So if this thing comes loose while you're jogging or something, it's just going to fall and dangle like this. You'll have this around your neck, you're good to go. So I recommend putting that on. I had to use like a thumbtack to help push that thing through, but once you get it on, you should be good to go. You should be golden, and you're just going to leave it on, and then it's like you got this little thing dangling. Not a big deal. I'd rather have that, better safe than sorry. So this goes a distance. I haven't tested exactly how far, but look, magnetic right there on my staircase, and I could sit and monitor this. In fact, let's kind of just, I can walk around my whole house and still see exactly what's going on. Really cool. They've upgraded. The screen is better on this version than the previous one. It flips up again. It just feels really nice, smooth. I mean, you got the bigger screen. First thing I did is plopped on a screen protector. As I took off that, I had one ready to go on. You got to buy it separately. It's like $10. Well worth it to do that. Interchangeable lenses. So you crack your lens, you're just going to have to screw this guy off. Yep, it screws off, and they're going to have different modification lenses. The dive one, or the one for the water splash lens, I don't even know what they call it. Anyways, they're going to be making lots of accessories coming out. It'll be all over Amazon. Just be patient, you'll get it, because I saw one reviewer leaving a terrible review because of the memory card and the lack of the quick release mount, because of course they made a I can't even say it. They made the special one only for this. Proprietary. There you go. Finally, I don't know why I always mess up with that word. Anyways, this, I'm loving it so far. Yes, it has a high price, but honestly, I'm thinking it's super well worth it. I hope this review helps. Go ahead and like this review even if you really think it was helpful and insightful. But it goes a lot further distance. I had the big issue when these things were separate. It would, over like a month, it would lose this distance. So let's just hope that doesn't happen, like where it wouldn't go as far ever again. And I hope they fixed it. I know it goes further than it, right from the get-go, than the S3. But this is super sweet. I'm gonna probably walk down to the store to get a drink and get some footage. Sounds like it's gonna rain out there. Well, if you have the money, I recommend it. There's other cheaper options. So let's not complain about the price. This is some really intricate hardware packed in here, guys. So, I mean, I don't know what else to say. I'm loving it. Petit test de la Insta360 Go en mode standard. Vitre,
Donc on est en 4K à 60 images par seconde. On va regarder un petit peu la terrasse, le ciel. Elle gère super bien l'exposition, donc là elle est en automatique. Franchement. Et donc maintenant je vais la décrocher. On va voir si on a du petit lag ou... Donc la caméra est décrochée. Il y a un tout petit lag. Mais vraiment imperceptible. C'est super léger. Voilà, c'était le petit test de la Insta360 Go. When you open the box, you're presented with this tiny camera. Now this is a square instead of elongated bullet, and this is magnetic mount as well, so something magnetic inside is holding the camera on. A little bit close up of the camera. Obviously this needs to set up, there's no SD card yet. Press the side lock and then you can peel this one off. Oh, it's quite strong, the magnet. So there's a little slot door here, and there's your little SD card slot. Got a gasket on there because this is actually waterproof. This one is not though. So after a quick firmware update, and now the camera is connected to my phone. As you can see how good or how bad this camera is. So let's take this off the mount. Okay, so now this is video feed from the camera on its own without the body. This is really cool. So this one can do 4K in quite a few different frames per second. So this one can do 4K in 60 frames per second, which the Go 3S couldn't do. I usually shoot at 4K 30, but since this is an action camera, so I'm going to choose 4K 60. Sustainable society, personal empowerment, and technological advancements. This is the vision of a new Kuwait. الصحة والاستدامة والتمكين من التكنولوجيا هذه هي رؤية كويت جديدة. So here's a good example. As you can see, we have a pure video here, and look at this. Pure video is on, and I didn't turn on the jitter mode because it's kind of turn off the light flickering mode. So either or situation is the problem here. But
it's in pendant mode, right? So it should be automatic and making these adjustments with AI, which it doesn't. So this is a big deal here. Look at this. So if I turn on jitter mode, the light will be too lower, and there's another problem. That's cool. Oh, fuck. But he's still alive today, right, Kat? Oh, when he died? Oh. Oh, I guess like before he died. What is that a Mandela effect? I literally thought he was still alive today. Because of all the